FGF23 will result in loss of phosphate in the urine and has got a phosphatiuric effect. Và trong trường hợp là bằng một lý do nào đó, ví dụ như là có rối loạn trong quá trình feedback giữa FGF23 với hormone cận giáp, hoặc là có đột biến gen, đột biến những gen mà có ảnh hưởng đến sự tạo FGF23, ví dụ như gen FX hay là DMP1, thì yếu tố này sẽ tăng một cách không kiểm soát được, và từ đó sẽ gây ra rối loạn cân bằng phosphat. Ở đây là sự tăng thải phosphat quá nhiều dẫn đến giảm phosphat máu. Okay. So if we remove this tumor, sometimes we will control the excess of FGF23, and that itself will stop the loss of phosphate in the urine, or there are other new medication that controls the excess secretion of FGF23 that we're going to discuss later. Và đối với con đường feedback mà bị ảnh hưởng bởi thường nguyên nhân là do các khối u cận giáp, như bác sĩ vừa nói, thì nếu như chúng ta sử dụng các thuốc điều trị khối u thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Còn nếu như trong trường hợp liên quan đến các gen, ví dụ như đột biến gen, thì chúng ta sẽ có phương pháp mà bác sĩ sẽ nói sau đây. All right. Now, if I take you to this sketch that we illustrated earlier, let's talk about the different types of rickets based on where the problem is occurring. So, for example, if I'm not taking good amount of food containing calcium or vitamin D, or I'm not getting good exposure to sun rays, then I'm at risk of developing either nutritional rickets or otherwise called vitamin D deficiency. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về các dạng bệnh còi xương. Đầu tiên, khi mà nhìn lại về cái quá trình sự phát triển của xương, thì chúng ta có thể thấy yếu tố đầu tiên chính là yếu tố dinh dưỡng và yếu tố hấp thụ ánh sáng. Thì ở đây nếu như chúng ta có một chế độ dinh dưỡng thiếu vitamin, thiếu canxi, thiếu bổ sung canxi, hoặc như chúng ta không tiếp xúc nhiều với ánh nắng bên ngoài, mà có thể thấy thường thấy ở những người mà hay hoạt động trong nhà, thì chúng ta có thể dẫn đến bệnh còi xương do thiếu vitamin D, hoặc là còi xương do dinh dưỡng. If a problem in the liver, for example, chronic liver disease that affects the hydroxylation of vitamin D there, or because of gene mutation affecting the enzyme production, the 25 hydroxylase, then we will have this type of vitamin D deficiency called selective 25 hydroxylase deficiency. Tiếp theo, nếu như quá trình bổ sung canxi hay là quá trình hấp thụ vitamin D không có vấn đề, thì nếu như trong cơ thể của chúng ta có một đột biến gen nào đấy chọn lọc dẫn đến giảm hoặc là không thể sản xuất được enzyme 25 hydroxylase, thì đây gọi là bệnh còi xương do khiếm khuyết chọn lọc enzyme 25 hydroxylase. Okay. If we have a problem at forming the active form of vitamin D because of one alpha hydroxylation defect, then we will have what we call it vitamin D dependent rickets type 1. Bên cạnh đó, nếu như chúng ta có bất thường ở trong các dạng chuyển hóa của vitamin D, thì chúng ta sẽ có thể thấy bắt gặp các bệnh như là VDDR1. If the active form of vitamin D has been formed, but the end organ receptors are not responding to this active form of vitamin D due to a receptor defect, then we will have vitamin D dependent rickets type 2. Bên cạnh đó, nếu như cơ thể đã chuyển hóa sang được dạng hoạt hóa của vitamin D nhưng lại có khiếm khuyết về thụ thể, thì chúng ta sẽ gặp bệnh còi xương dạng VDDR2.
Now, if we have a leak of phosphate in the urine, so the kidney is not able to regulate the phosphate homeostasis, so there is a leak of phosphate in the urine, so that lead to what we call it hypophosphatemic rickets. Và tiếp theo, nếu như thận của chúng ta có rối loạn chuyển hóa, rối loạn khiến cho nó không cân bằng được quá trình đào thải, tái hấp thu của phosphat, thì chúng ta sẽ gặp bệnh còi xương do giảm phosphat máu. Right. So if we split the screen into two halves, the upper half and the lower half, we will have something called here calcipenic rickets. Is mainly dependent on calcium, and on the lower half is mainly related to phosphate, so we call it phosphopenic rickets. Vậy nên khi mà chúng ta chia làm hai dạng chính thì chúng ta sẽ có thể chia thành hai dạng là giảm phosphat do canxi và giảm phosphat do khiếm khuyết canxi và giảm phosphat do khiếm khuyết PO4. And if we look into the biochemistry, so in vitamin D deficiency nutritional rickets, basically we will have low 25 vitamin D as well as low active form of vitamin D. Đối với bệnh còi xương do thiếu vitamin D hoặc là còi xương do dinh dưỡng thì trong xét nghiệm chúng ta sẽ nhận thấy là bệnh nhân bị giảm nồng độ 25 OH vitamin D và 1,25 OH vitamin D. Whereas if we have a vitamin D dependent rickets type 1, so basically we will have normal vitamin D25, the hydroxy vitamin D will be normal, but we will have low active form of vitamin D. Ngược lại, mặt khác, nếu như chúng ta nếu như bệnh nhân bị giảm chuyển hóa, có bất thường trong việc chuyển hóa sang dạng hoạt hóa của vitamin D, thì chúng ta có thể xét nghiệm thấy là mặc dù nồng độ 25 OH vitamin D bình thường nhưng mà nồng độ 1,25 OH vitamin D lại giảm. In cases of vitamin D dependent rickets type 2, VDDR type 2, the active form of vitamin D is there, but the receptor is not working. So we will have actually very high 125 vitamin D. Đối với bệnh VDDR2 thì chúng ta có thể thấy cơ chế của bệnh này là do bị khiếm khuyết các thụ thể của 1,25 vitamin D, cho nên bệnh nhân khi xét nghiệm thì sẽ có nồng độ của 1,25 OH vitamin D rất cao. And in all cases, the calcium will be low, and in response to that low calcium, the PTH will be very high. Và tổng quan trong tất cả các trường hợp trên thì chúng ta đều sẽ thấy có giảm nồng độ canxi và tăng nồng độ của hormone PTH. Whereas in the lower half of screen, we have a problem with the excess secretion of phosphate in the urine. So usually the parathyroid hormone will be within normal range. However, the urinary phosphate will be very high. Ngược lại, trong trường hợp phân loại thứ hai thì chúng ta có thể thấy là nồng độ của hormone PTH hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên thì lại có sự tăng thải phosphat niệu ở thận. So when it comes to treatment, for these types of nutritional rickets or vitamin D deficiency, we will just give vitamin D which is available over counter. Vậy nên trong điều trị thì đối với bệnh còi xương do thiếu vitamin D thì chúng ta có thể cách giải quyết là bổ sung vitamin D. But if we have a problem with the hydroxylation of the liver, so the vitamin D will not be hydroxylated. So in that case, we will give something like calcitriol, which is the active form of vitamin D. Trong trường hợp bệnh nhân còi xương do thiếu các enzyme chuyển hóa vitamin D thì chúng ta sẽ bổ sung dạng hoạt hóa của vitamin D, ở đây chính là calcitriol. Similarly, if we have a problem with the VDDR type 1,
So again, we have a problem with the hydroxylation at 1 alpha. So if you just take normal vitamin D, it will not activate it. Therefore, we need to give active form of vitamin D like calcitriol or alpha calcidol. Tương tự đối với bệnh bị VDDR type 1 thì chúng ta cũng nếu như chỉ đơn thuần bổ sung vitamin D thì bệnh nhân vẫn sẽ không chuyển hóa được thành dạng hoạt hóa. Vì vậy chúng ta cũng sẽ bổ sung dạng hoạt hóa của vitamin D. Đó chính là calcitriol hoặc là alpha calcitriol. In VDDR type 2, there is a resistance to vitamin D. However, we still need to give active form of vitamin D, try to overcome this resistance, as well as we do give the patients intravenous calcium regularly. We bring them into our daycare unit every 4 to 6 weeks to receive intravenous calcium, and in between they will have oral courses of calcium. Đối với bệnh VDDR type 2 thì chúng ta sẽ bổ sung dạng hoạt hóa của canxi là calcitriol. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân dùng thêm cả calcium đường tĩnh mạch, và đối với những bệnh nhân này thì chúng ta cần phải chuyển đến theo dõi nội trú. Ở đây là theo dõi tích cực từ 4 đến 6 tuần để kiểm tra để kiểm soát những vấn đề liên quan đến tăng canxi máu. And for the hypophosphatemic rickets, we just replace the losses, and that's called the conventional therapy. So we give oral phosphate in addition to active forms of vitamin D. That's called conventional therapy until the beruzimab was invented few years ago. And beruzimab is monoclonal antibody, and then we will talk on how it works. Còn đối với dạng còi xương do thiếu phosphat thì chúng ta sẽ phải bổ sung phosphat cộng với dạng hoạt hóa của vitamin D, tức là calcitriol hoặc là alpha calcitriol, và gần đây chúng ta gọi cái liệu pháp đấy thì gọi là burosumab, và gần đây nó đã được đánh giá về độ hiệu quả. Okay, so let's recap now. So we said there are two different types of rickets. The calcipenic rickets that was on top of the screen. Usually the patient will have high PTH. And if we look into after that, so if the patient is having low vitamin D, then usually the problem is either vitamin D deficiency, or we have malabsorption due to celiac disease, for example, or inflammatory bowel disease. Nephrotic syndrome can be a cause, hepatic disease, causing problem with the hydroxylation, or selective 25 hydroxylase deficiency, and usually that is autosomal recessive. But if we have normal vitamin D, then we need to check the active form of vitamin D. If the active form is low as well, so perhaps we'll have VDDR type 1 or renal insufficiency. If the VDDR type 2 is elevated, as we mentioned, if the active form is elevated, usually we are dealing with VDDR type 2, and usually those patients will have alopecia, no hair on their scalp. Sometimes high active form vitamin D is a compensatory mechanism due to calcium deficiency or due to an iatrogenic cause. The other part of different types of rickets is the phosphopenic rickets. We said earlier, usually the PTH is normal. However, we will look into the phosphate loss in the urine. If there is no phosphate loss in the urine, like in this side, on the right side, usually they will have maximum reabsorption of phosphate from the urine. And then we will look into causes like phosphate malabsorption if the patient is having chronic diarrhea, for example, or short bowel syndrome, ending up resulting from resection of a bowel, for example, secondary to necrotizing enterocolitis in a babies. Or sometimes there is a nutritional phosphate deficiency. This is extremely rare because phosphate is available in most types of food. Some formulas, such as Neocate, used for cow's milk protein allergy, has a very minimum amount of phosphate. So that will be like an iatrogenic cause for phosphate
low phosphate in the diet, and that will result into hypophosphatemic rickets. Or the TPN, the total parenteral nutrition, having a less adequate amount of phosphate, so that would be another cause for the low phosphate in the diet. Whereas in this section, normal PTH, but there is a leak of phosphate in the urine, like the tap is open, so the phosphate has been lost in the urine. So we need to find out whether this is FGF23 mediated or not. If the patient is having high fibroblast growth factor 23, then we are dealing with one of these conditions. Most common of those inherited types of hypophosphatemic rickets are due to mutation in FEX gene, resulted in high FGF23, leading to loss of phosphate in the urine. Sometimes FGF23 mutation is self, which is autosomal dominant, or autosomal recessive conditions due to DMP1 or ENPP1 mutations, or fibrous dysplasia due to genase mutations, such as patients with McCune-Albright, or sometimes due to mesenchymal cell tumor called tumor-induced osteomalacia, or rarely due to cutaneous skeletal hypophosphatemia due to rasopathy, whether HRAS, KRAS, NRAS mutation, resulting in this high FGF23. Sometimes FGF20 is not FGF23 mediated, but there is still loss of phosphate in the urine, and that is usually due to kidney disease, like in autosomal recessive Fanconi, or hereditary hypercalciuric hypophosphatemic rickets, or renal tubular acidosis, or acquired Fanconi, or drug-induced tubular dysfunction like diuretics. So this is a summary of the different types of rickets. We mentioned earlier about the reabsorption of phosphate in the urine, and we use this nomogram. So basically, we calculate through this equation the TRP, tubular reabsorption of phosphate. So 1 minus serum creatinine multiplied by urine phosphate divided by urine creatinine and serum phosphate to get the ratio. If the absorption, the tubular reabsorption of phosphate is more than 85%, so that is normal. If it's below 85, then that means this patient is leaking phosphate in the urine. We get the TRP from there. We plot it on this y-axis. The TRP will be plotted on this axis, and we will have the serum phosphate on this axis, and then we draw a line like it has been shown earlier. And then we take the new read on this new axis to find out what is the TMP-GFR. So TMP-GFR is the tubular maximum reabsorption of phosphate in relation to glomerular filtration rate. And based on certain tables that we have, it tells you whether this patient is having normal TMP-GFR or low TMP-GFR. I think I went far, so you need to translate some of that. Thank you. Can you please back to the previous slide? Previous slide as well. Okay. Như vậy thì tổng quan lại, bác sĩ có đưa ra một sơ đồ hình cây về cách tiếp cận đối với một trường hợp bệnh nhân nghi ngờ bị mắc còi xương. Thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ xét nghiệm, chúng ta sẽ xem vào nồng độ của hormone PTH. Nếu như nồng độ hormone PTH tăng thì chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta sẽ xem là nồng độ của 25 hydroxy vitamin D. Nếu như nồng độ giảm thì chúng ta có thể nghi ngờ đến bệnh nhân bị còi xương do thiếu vitamin D, hoặc là do kém hấp thu vitamin D, hoặc là do bệnh về thận, bệnh gan, cũng như là bị bệnh thiếu 25 OH vitamin D, 25 hydroxylase chọn lọc. Bên cạnh đó, ngược lại, nếu như bệnh nhân có nồng độ 25 OH vitamin D bình thường thì chúng ta sẽ xem đến nồng độ 1,25 OH vitamin D, và sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Nếu như nồng độ giảm thì chúng ta sẽ nghĩ đến bệnh thiếu enzyme 1 alpha hydroxylase, hoặc là do sự khiếm khuyết về thận.
Thứ hai là khi mà nồng độ tăng cao thì chúng ta sẽ nghĩ đến bệnh canxi, thiếu canxi do thiếu canxi do gen. Thứ ba là nếu như bệnh nhân có nồng độ 1,25 OH vitamin D cao, bên cạnh đó bệnh nhân có triệu chứng rụng tóc, thì chúng ta sẽ nghĩ đến đột biến gen VDA hay là bệnh hay còn gọi là bệnh VDA type 2. Ở trường hợp nồng độ PTH bình thường thì chúng ta sẽ xem nồng độ phosphat. Nếu như nồng độ phosphat giảm, bên cạnh đó có nồng độ TRP tăng, nồng độ TMP trên GFR tăng, thì chúng ta sẽ nghĩ đến bệnh còi xương do kém hấp thu phosphat. Bệnh nhân có thể xảy ra ở bệnh nhân mà mắc bệnh ruột ngắn, hội chứng ruột ngắn, hoặc là bệnh nhân bị tiêu chảy mãn tính, hoặc là do bệnh nhân kém dinh dưỡng kém. Nếu như trong trường hợp phosphat của bệnh nhân giảm mà TRP cũng như là TMP, GFR cũng giảm, chúng ta sẽ xem đến nồng độ của 1,25 vitamin D. Nếu như là nó giảm và có tăng FGF23 thì chúng ta có thể nghĩ đến những bệnh liên quan đến đột biến gen FAX, hoặc là có loạn sản loạn sản xơ hoặc là khối u. Còn trong trường hợp bệnh nhân có tăng 1,25 vitamin D nhưng mà lại có giảm FGF23 và có tăng canxi niệu, thì chúng ta sẽ nghĩ đến những bệnh như là bệnh rối loạn ống thận, rối loạn ống thận liên quan đến thuốc, hoặc là bệnh Fanconi, vân vân. Ở đây bác sĩ có đưa ra một cái thông số để đánh giá cái sự tái hấp thu của thận, được đánh giá bằng nồng độ chỉ số TRP như trên sơ đồ mà bác sĩ như trên hình mà bác sĩ đã đưa ra. Okay, so when we come to investigate a patient, depends on the history and clinical examination. Then we will order investigations. Some of them are blood investigations on the left side and urine investigation on the right side. So on the left side, we'll check the calcium phosphate, alkaline phosphatase, and we call that bone profile. We check the kidney function test, the electrolyte, urea creatinine. We check the PTH, vitamin D. That usually, when we ask for vitamin D in the lab, they will measure the 25 hydroxy vitamin D. And then in certain conditions, if we suspect it's a problem with VDDR or other causes, then we will ask for a bit an expensive test, the 125 vitamin D, in addition to FGF23 if we're suspecting hypophosphatemic rickets. The urine testing is to check for the pH of the urine, and if there is evidence of glucosuria or proteinuria, that would make us thinking of Fanconi, for example, or metabolic cause. And as we mentioned earlier, that we need to check the TRP or the TMP-GFR, and then check the calcium creatinine ratio in certain cases where there is non-FGF23 mediated hypophosphatemic rickets, there's hypercalciuria, and then amino acids and bicarb, albumin creatinine ratio to assess if there's any other kidney disease. Và đối với các xét nghiệm cận lâm sàng dùng để hỗ trợ chẩn đoán về bệnh còi xương là chúng ta sẽ có xét nghiệm, chúng ta sẽ có xem hình ảnh cấu trúc xương, test chức năng thận, kiểm tra về nồng độ PTH, nồng độ 25 OH, vitamin D, nồng độ của FGF23, nồng độ của 1,25 vitamin D và các xét nghiệm về nước tiểu như là test pH, glucoprotein, TRP, TMP, tỷ lệ canxi trên creatinine, HCO3, amino acid, albumin, creatinine ratio. Nếu như trong trường hợp một số bệnh mà có thể phát hiện khi mà chúng ta test nước tiểu,
xét nghiệm nước tiểu, ví dụ như là nếu như chúng ta có dấu hiệu về glucon niệu và protein niệu thì chúng ta có thể nghĩ đến bệnh Fanconi. Right, and we make sure when we check the phosphate level that we are using the appropriate age-based reference ranges, because it's variable. Sometimes certain labs will give you a level of phosphate, and the reference range perhaps is not matching the age of the patient. So make sure that you are using the appropriate and recommended reference ranges based on the age of the child. Và một điều cần lưu ý quan trọng khi mà chúng ta xét nghiệm nồng độ phosphat, đó là chúng ta phải đọc và đối chiếu với nồng độ phosphat bình thường của cơ thể ở những lứa tuổi ở trong những khoảng độ tuổi khác nhau như trên bảng. Let's take a few clinical cases. Case 1. A female child born to consanguineous parents referred at 15 months of age with motor developmental delay, irritability, failure to thrive, and swelling at ends of long bones. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với các case lâm sàng. Case lâm sàng đầu tiên đó là một bệnh nhân nữ, được sinh ra bởi cha mẹ cận huyết, 15 tuổi, phát hiện chậm vận động, cáu kỉnh, kém phát triển và có sưng ở các đầu xương dài. Okay, so we carried some investigations, and the blood investigation, as you can see here, calcium 2.08, slightly low. Phosphate is low. That's the reference range for this age, but you can see the phosphate is low. Alkaline phosphatase is high. Parathyroid hormone is very high, 876 picogram per ml, whereas the upper limit is 60. 25 vitamin D is normal, and the active form of vitamin D is slightly low. So we have these abnormalities. If you remember that, I'm going to put this on the background, the way that we looked into the different types of rickets. So basically here, what we have very high PTS. So if we have very high PTS, then we look into one of the calcipinic types of rickets rather than a phosphopenic. So one of the calcipinic types of rickets, we have normal vitamin D, but we have low active form of vitamin D. So that will make us thinking about VGDR type 1. And this patient actually had genetic testing that confirmed the CYP27B1 gene mutation. Khi xét nghiệm máu, khi xét nghiệm làm các xét nghiệm trên bệnh nhân này thì chúng ta nhận thấy là bệnh nhân có nồng độ phosphat, nồng độ PTH tăng, nồng độ ALP tăng và nồng độ phosphat giảm. Nồng độ 1,25 OHD cũng giảm. Khi mà đối chiếu với bảng mà bác sĩ vừa đưa ra thì chúng ta có thể kết luận là bệnh nhân này là mắc bệnh VDDA type 1, và khi trên thực tế là bệnh nhân bị đột biến gen CYP27B1. Let's take a second case. A 2-year-old female exclusively breastfed. The mom herself, the mother, appears malnourished and she suffers from chronic bone pain. The mother was not previously evaluated or investigated for her symptoms. However, this child is having bowing of legs with swollen end of long bones and is unable to walk. Ca bệnh tiếp theo là một đứa trẻ một bệnh nhi 2 tuổi được bú sữa mẹ hoàn toàn. Tuy nhiên người mẹ có những triệu chứng như là đau xương mãn tính, suy dinh dưỡng. Người mẹ chưa từng khám và đánh giá các triệu chứng của mình. Bệnh nhi vào viện vì chân vòng kiềng và các sưng ở các đầu xương dài và không thể đi lại được. Okay, so we did the investigations, and the investigation this time shows the following. We got the calcium phosphate, alkaline phosphate, PTS. So if we want to take
an easy way. Let's look at the PTH first. So PTH here is elevated. Okay. And in addition to high PTH, so we are dealing with one of the diseases on the top of the screen. What else we have? We have both are low, the 25 and the active form of vitamin D. So it will take us here on the top of the screen. Both are low, and mom looks malnourished, and she's exclusively breastfeeding her baby. So it seems to be that we are dealing with vitamin D deficiency here, likely to be nutritional type of rickets. Đối với trường hợp thứ hai này thì khi xét nghiệm chúng ta nhận thấy là bệnh nhân có nồng độ PTH rất cao, nồng độ của 25 OH vitamin D thấp và nồng độ 1,25 OH vitamin D thấp. Như vậy chúng ta có thể kết luận là bệnh nhân mắc còi xương do thiếu enzyme 25 hydroxylase chọn lọc. Third case, a 14-month-old baby was referred because of both legs and not walking. He had severe gastroesophageal reflux associated with vomiting since early age. So neotramagen milk, this is a hydrolyzed formula, was used to try controlling this cow's milk protein allergy. And therefore, the management was escalated afterwards because of unsettlement of the symptoms to using an amino acid-based formula called Neocate, for which his symptoms got settled. Và đối với ca bệnh thứ ba là một bệnh nhi 14 tháng tuổi đến viện vì chân vòng kiềng và chưa tập đi được. Bệnh nhi có tiền sử là trào ngược dạ dày thực quản nghiêm trọng kèm theo nôn mửa từ khi còn nhỏ. Bệnh nhi này được dùng sữa công thức, không gây dị ứng và đã được thử trước đó, nhưng các triệu chứng của bệnh nhi thì vẫn tiếp diễn. Do đó bệnh nhi này đã được chuyển sang loại sữa công thức khác và hiện tại thì các triệu chứng để các cái triệu chứng liên quan đến tiêu hóa của bệnh nhi ổn định. Okay, so investigations took place again, and look at the parathyroid hormone. It wasn't elevated in this case, so that would make us thinking of something related to phosphopenic types of rickets. Okay, so we are looking into the lower half of the screen. So we need to measure the amount of phosphate loss in the urine. So extra investigations will be needed to answer this question. Now the TRP came back 0.95, so 95% of phosphate reabsorbed, indicating this child is not losing phosphate in the urine. And the TMP GFR is actually high, it's not low. So that is again confirming this child is not losing phosphate in the urine. The urine dipstick was negative for glucose and protein. So it's unlikely that we are dealing with a kidney disease. And this child is having normal calcium creatinine ratio. So if we mentioned, as you remember, we mentioned earlier, to look whether this is a phosphate leak in the urine, like in these two, or there is no phosphate leak in the urine, like in this example, because having good reabsorption of phosphate. So it's going to be one of those causes. And because this patient on Neocate milk, so that has low amount of phosphate, and that is self-leading the rickets. Đối với trường hợp bệnh nhi này thì khi mà xét nghiệm chúng ta nhận thấy có nồng độ phosphat giảm và nồng độ TPA trên 85%. Bên cạnh đó nồng độ của TMP GFR cũng tăng. Như vậy đối chiếu trên bảng thì chúng ta có thể thấy là bệnh nhân này mắc bệnh còi xương là do bệnh Neocate, Case 4, I'm not going to take you through the history, but I'll take you straight through the investigations. The parathyroid hormone here, the patient seems to be having rickets as well. The parathyroid is normal. So we are dealing with something related to hypophosphatemic rickets. We need to know what's the phosphate reabsorption. Unfortunately, in this patient, the TRP was low. It's 70%, supposed to be 85% and more. So this means this patient is losing phosphate in the urine. So for patient losing phosphate in the urine with rickets, then we are dealing with something either FGF23 or non-FGF23 mediated. Now this patient
we need to know what's the FGF23. Actually, it was done, as you can see here, the FGF23 was high. So therefore, it's FGF23 mediated hypophosphatemic rickets, and it's going to be one of those causes. So this patient had a genetic mutation called FEX gene mutation, and that was the cause for this hypophosphatemic rickets. Xin lỗi quý khán giả là lúc nãy là trường hợp mà bác sĩ nêu ra giả định trong trường hợp là bệnh nhân có TRP trên 85%. Trên thực tế thì bệnh nhân này là có TRP là 0,7, tức là dưới 85%, tức là nồng độ chỉ số TRP thấp, có sự tăng thanh thải của phosphat. Trên hình ảnh của X-quang thì bệnh nhân này có biến dạng xương, và từ những cái xét nghiệm cũng như là hình ảnh chúng ta sẽ nghi ngờ ở xét nghiệm và hình ảnh, đặc biệt là bệnh nhân có tăng FGF23 thì chúng ta sẽ nghi ngờ đến bệnh còi xương do đột biến gen FEX. For FEX mutation, these conditions, as we said, this is the most common type of hereditary rickets, hypophosphatemic rickets, and usually is inherited as X-linked condition. So X-linked means that the fathers are passing the mutation to their daughters, but not to their sons. Đối với bệnh XLRH, đó là một bệnh di truyền liên kết với trong đó đột biến liên kết với gen X. Như vậy thì bệnh này ở người cha thì sẽ không được truyền, không truyền cho con trai mà sẽ chỉ truyền cho con gái. And it's estimated to be one every 20,000, 25,000 live births. And the commonest type of hereditary rickets, as we mentioned, it's X-linked dominant. And usually there's a loss of function of FEX mutation in 90% of cases. 20 to 30% of patients will have spontaneous mutation, i.e. there is no family history. Đối với bệnh còi xương do giảm phosphat di truyền liên kết gen X thì tỷ lệ gặp của nó là 1 trên 20 đến 25.000 trẻ. Đây là một dạng bệnh còi xương do di truyền phổ biến nhất, và đây là di truyền gen trội liên kết trên gen X. Như vậy đối với bé gái, nếu như cha hoặc mẹ có đột biến này mà truyền cho con thì là con chắc chắn sẽ bị bệnh. Con gái chắc chắn sẽ bị bệnh, và mất chức năng gen X được phát hiện, đột biến là mất chức năng gen FEX là được phát hiện ở trên 90% ca, 20 đến 30% bệnh nhân có đột biến gen tự phát mà không liên quan đến tiền sử gia đình. Clinical manifestation of the disease, they would have a swollen end of the long bones, swollen joints. In addition, they can have deformities like genovarum, as you can see here, or like a wind-swept a deformity here in this 18-year-old female, or like a genovalgum. Some other patients will have this dolichocephaly. As you can see here, the diameter is a little bit long. And there are other clinical manifestations in those patients, usually manifests in the first 2 years of life. The patient could have, in addition to rickets, could have bone pain, or the deformities that we just shown earlier, or short stature, sometimes muscular insufficiency that leads to improper function of the muscles that affect the gait of the patient. Interestingly, those patients will have dental abscesses, usually non-painful, and sometimes they will have craniosynostosis, which is a premature diffusion of sutures, and not uncommonly, they would have hearing defect. Về đặc điểm lâm sàng của bệnh thì chúng ta có thể thấy là bệnh thường biểu hiện trong 2 năm đầu đời, và bệnh nhân sẽ có thể gặp các triệu chứng. Phổ biến nhất là bệnh nhân có đau xương, biến dạng xương thứ phát do bệnh còi xương. Như các bác sĩ và các bạn sinh viên có thể thấy ở hình mà bác sĩ đã chiếu trước đó, là các bệnh nhi có thể có tình trạng chân biến dạng xương chân,
xương vòng kiềng, chân vòng kiềng chữ O hoặc là chân vòng kiềng chữ X. Bên cạnh đó thì bệnh nhân có tầm vóc thấp, yếu cơ, có thể gặp áp xe răng, men răng vàng, dính khớp sọ, và ít phổ biến hơn là bệnh nhân có thể có giảm thính lực. And for their growth, as we mentioned, they usually suffer with short stature. So if we look into their growth parameters for males and females, usually they are lower than the normal population. And if we look into more details, usually the lower limb lengths will be affected. So this is -2 standard deviation value. The normal should be from -2 to +2. So it will be normal for the arm length. However, the arm length will be at age of 14, 15 onwards on the lower side of normal. The sitting height will not be affected. So the spine usually will not be affected. However, if we look into the leg length at age of 4 and 5, usually start drifting down below -2 standard deviation. When they reach their puberty, at age of 14, 15, that will be the lowest leg length, will be more than -3.5 standard deviation score. It will peak up a little bit, but still below the normal distribution here. And then when they are 18 plus, it will be worse than -3 standard deviation score. That will reflect on their height. As you can see here, the height will be on lower side as well. Vâng, và khi chúng ta thống kê về chiều dài, kích thước của các xương bị ảnh hưởng trong bệnh này, thì chúng ta có thể nhận thấy là các xương chi dưới sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn do trọng lực, do phải nâng đỡ trọng lực, và các chỉ số cho thấy là cái tư thế, chiều cao, tư thế ngồi của bệnh nhân hoàn toàn là không giảm. Tuy nhiên thì không giảm đối với chiều dài tay, chiều dài cánh tay thì là có thể giảm. Tuy nhiên thì cái sự giảm rõ rệt xuất hiện ở chiều dài chân, kích thước chân và chiều cao tổng thể. Okay. For dental abscesses, what we could find for those patients usually will have large pulp of the teeth, and the buds will travel easily through these large pulps from the oral cavity to inside, and that will cause the abscesses. As I said, for those patients, you usually will have non-painful abscess. So it's important when you deal with a patient with rickets to examine the oral cavity, and if the patient is having dental abscesses or the history suggestive of non-painful dental abscess, so keep in mind the XLH type of rickets. Đối với đặc điểm áp xe răng của của những bệnh nhân còn xương này thì là nguyên nhân là do cái sự biến dạng cấu trúc răng. Biến dạng cấu trúc răng nó dẫn đến những cái sừng và nó gây ra áp xe tại vùng lợi dưới chân răng đó. Cranial synostosis sometimes can be the presenting feature for the XLH, as you can see in this case report, where the patient presenting with cranial synostosis first, and they have a special characters called like a scalloping, as you can see here. That's called scalloping, appears on the CT images. If we have a patient with cranial synostosis, then one of possible differential diagnoses that we should think of is the XLH. Và một đặc điểm khác nữa của bệnh là dính khớp sọ. Như bác sĩ đã trình bày, bác sĩ đã cho chúng ta thấy những cái hình ảnh, đấy là bệnh nhân bị đầu của bệnh nhi có xu hướng là lồi ra đằng sau nhiều. Now, so basically, we talked about XLH now and the special clinical manifestations. Despite that, we still see patients presenting late. So I would like to summarize here in this table the investigations, because most of the patients appear in our clinics. They usually have been seen by many specialists or physicians, but they were treated for possible vitamin D deficiency rather than thinking about hypophosphatemic rickets, resulting in late referrals. But if you do lab investigations and you want to differentiate between the nutritional rickets, the most common type, and the XLH, both will have low alkaline phosphatase.
However, for XLH, usually will have normal calcium. The alkaline phosphatase will not be such elevated as in nutritional rickets, neither the parathyroid hormone. It can be normal in XLH. The vitamin D usually is not that much affected compared to nutritional rickets. And the demarcated investigation is urinary phosphate. It will be large loss of phosphate in the urine in XLH, where that is not happening in nutritional rickets. And the TMP GFR will be decreased in XLH compared to nutritional rickets. And this test, which is a bit expensive, so I'm not expecting everyone to do the FGF23, usually requested by specialists, usually will be high in XLH compared to nutritional rickets. Như vậy tổng quan lại thì bác sĩ có đưa ra một bảng để so sánh về các chỉ số, sự khác biệt giữa các chỉ số trong hai bệnh còi xương do dinh dưỡng và còi xương do bệnh giảm phốt phát di truyền liên kết gen X. Thì chúng ta có thể nhận thấy là đối với bệnh còi xương do giảm phốt phát di truyền liên kết gen X thì các chỉ số như là canxi, ALP, PTH, 25 OHD, 1,25 OHD hoàn toàn bình thường hoặc có thể là giảm một chút. Tuy nhiên thì là có sự thay đổi rõ rệt ở xét nghiệm nước tiểu. Ở đây là cụ thể là xét nghiệm phốt phát nước tiểu cũng như là TMP GFR, và đặc biệt là có sự tăng cao của nồng độ FGF23. Tuy nhiên thì đây là một xét nghiệm về FGF23 thì đây là một cái xét nghiệm khá là đắt tiền và sẽ chỉ được thực hiện khi mà có yêu cầu chỉ định của bác sĩ chuyên gia. Cho nên là nếu trong trường hợp mà chúng ta khó có thể cơ sở mà không có thể làm được cái xét nghiệm đó thì chúng ta có thể dựa vào xét nghiệm nước tiểu để nghi ngờ đến bệnh. And we understand that sometimes it's confusing, like the one in the graph on the right side, because features can be very resembling each other, very similar. So the presentation can be very similar from the beginning if there are no many symptoms, especially in the mild type of XLH. Như vậy trên lâm sàng thì vì các dạng bệnh của bệnh còi xương rất giống nhau cho nên nó sẽ rất dễ gây ra sự hoang mang, rất dễ gây ra sự hoang mang và khó tiếp cận chẩn đoán cho người bác sĩ. Now, diagnosis and management of XLH in children and adolescents in Gulf Cooperation Council countries. There was a good paper published recently detailing and giving a guideline suggestive to have MDT approach. And the MDT should include different disciplines, including dentist, orthopedic surgeon, occupational therapist, audiologist, ophthalmologist, neurosurgeon, geneticist, physiotherapist, and usually the care will be led by either endocrinologist or nephrologist specialized in pediatrics. Tiếp theo về vấn đề quản lý bệnh còi xương thì đây là một bệnh mà chúng ta cần phải quản lý về đa ngành, đa chuyên khoa. Ở đây chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ phải kết hợp rất nhiều các chuyên khoa, ví dụ như chuyên khoa về tiêu hóa, về tiết niệu, răng hàm mặt, về răng hàm mặt và về thần kinh cũng như là các chuyên khoa khác. So treatment, as we mentioned earlier, for XLH, usually the treatment is conventional therapy. Conventional therapy means if we have a loss of phosphate, so basically we need to replace that loss of phosphate. So we'll give the patient oral phosphate salts, trying to replace the loss, but we are not treating the actual problem. And we give them, in addition to that, active form of vitamin D. We know the phosphate itself has got many side effects, so patients will complain of abdominal pain and diarrhea sometimes. So they will not be that much adherent to their medications. In addition, we ask them to take it frequently. So most of patients on conventional therapy will fail to get their phosphate into their normal range. And in addition to that, so this basically the phosphate supplements and doses based on the age of the patient. So we usually give higher phosphate when they are infant and less amount of phosphate later on. And we do recommend certain surveillance tests to be checked during their visits. But as I mentioned,
the adherence is still an issue, and patients could develop as well as a secondary or tertiary hyperparathyroidism because you are giving them phosphate, and that will stimulate more PTH to be secreted. And in addition, they may be at risk of developing nephrocalcinosis due to hypercalciuria. Until the new medicines has arrived called beruzimab, for those patients with high FGF23, we're not saying all the types now, it's licensed for patients with PEX mutation. So the beruzimab is monoclonal antibody, will bind to FGF23 and stop its effect, leading to reverting the loss of phosphate in the urine because of the FGF23. So, hi Doctor, can you back to the previous slide? Yes, thank you. Như vậy đối với bệnh giảm bệnh còi xương do giảm phosphor liên kết với gen X thì chúng ta cách điều trị truyền thống của chúng ta đó chính là bổ sung phốt phát. Tuy nhiên thì đây là một phương án không giải quyết được triệt để vấn đề, bởi vì là nó chỉ là xử lý từ ngọn thôi. Vì vậy là cái phương pháp này thường là thất bại trong việc giúp bệnh nhân đạt được cái nồng độ phosphor bình thường trong máu, và bên cạnh đó nó có thể gây ra một số triệu chứng phụ, một số tác dụng phụ như là tiêu chảy. Cho nên đây là một phương pháp không tối ưu. Vì vậy gần đây, và bên cạnh đó thì là nó sẽ rất khó để kiên trì theo lâu dài cho bệnh nhân, bởi vì nó khá là phức tạp. Vì vậy gần đây chúng ta đã có một phương pháp điều trị mới, đó là beruzimab, và cơ chế của liệu pháp này đó là tác động lên con đường feedback của FGF23 đến PTH. Are you done? Yeah. Okay. So beruzimab was studied in a randomized controlled trial compared to conventional therapy, and it has been found that the alkaline phosphatase usually will be high in patients with rickets has settled down in patients with taken beruzimab compared to those on conventional therapy. Và một nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet năm 2019 cho thấy là điều trị bằng beruzimab có liên quan đến cái sự giảm một cách có ý nghĩa nồng độ của ALP trong máu hơn so với liệu pháp thông thường. And the serum phosphate that usually remained below in patients with conventional therapy has improved dramatically in patients on beruzimab. Và đặc biệt hơn là sự thay đổi nồng độ của phosphor được nhận thấy là tốt hơn nhiều và nó làm cải thiện đáng kể cái nồng độ phosphor so với đường cơ bản ở những bệnh nhân này. And the TMP-GFR also improved on patients receiving beruzimab. Và kết quả tương tự đối với sự thay đổi nồng độ của TMP-GFR. As well as the standing height for those patients receiving this monoclonal antibody has improved. Và điểm Z-score nghiêng beruzimab, điều trị bằng beruzimab có làm tăng cái điểm Z-score ở tuần thứ 64 so với điều trị thông thường. And also improvement on the function of the muscles and function of the gait. So the 6-minute walking test for a patient with receiving beruzimab was better. And in this slide showing another trial where they tried to give beruzimab every 2 weeks to patients or every 4 weeks. The results were better if the beruzimab was given every 2 weeks compared to those received it every month. Và có một thử nghiệm khác so sánh về cái hiệu quả của beruzimab, điều trị bằng beruzimab trong việc là
thử nghiệm đi bộ ở bệnh nhân thì cho thấy là bệnh nhân có đối với bệnh nhân được tham gia thử nghiệm này là đều có khiếm khuyết về vấn đề đi lại, và sau 2 tuần điều trị bằng Brozumab thì là bệnh nhân đã cho thấy cái sự cải thiện trong vấn đề đi lại hơn so với điều trị thông thường trong 1 tháng. So basically, Brozumab works by turning off the tap, which is solving the problem compared to those patients receiving conventional therapy. Tổng kết lại thì là tóm tắt lại là bác sĩ tóm tắt lại thì Brozumab, điều trị bằng Brozumab cho thấy hiệu quả tốt hơn so với điều trị thông thường. And this is an example of patient who was on conventional therapy, as you could see here, worsening of the bones, received a number of operations, and then when he went on Brozumab, there were no further deformity, and in fact, there was improving of the rickety changes. So on the X-ray, you could see here that on the top before, and this is after, and you could see there is an improvement of rickety changes that used to happen. Và bác sĩ vừa cho chúng ta thấy một ví dụ ở bệnh nhân, một bệnh nhi trẻ mà mắc bệnh mắc XLH, và bệnh nhân này như chúng ta có thể thấy là bệnh nhân đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật đóng đinh xương, và khi mà bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp Brozumab thì cho thấy cho thấy sự cải thiện đáng kể. And even after 2 years of treatment with Brozumab in one patient, there was improvement of the deformity that used to have without surgical intervention. Khi mà bệnh nhân được điều trị Brozumab thì bắt đầu từ khoảng gần 3 tuổi, là khoảng 2 tuổi 8 tháng, thì bệnh nhân được điều trị Brozumab 2 năm và cho thấy sự cải thiện rất rõ rệt ở hình dạng của xương cũng như là khả năng đi lại. So Brozumab was used for patients with tumor-induced tumor-induced osteomalacia, as well as we mentioned earlier the indication for FX mutation. It has been successful in patients with fibrous dysplasia. It has been successful in patients with cutaneous skeletal hypophosphatemia due to epidermal nevus syndrome. And in this patient that presented to my clinic as well with this abnormal gait, also benefited from Brozumab, as he has improved. He used to have these kind of nevi, which is made as suspecting epidermal nevus syndrome. That was confirmed later on to have a RAS mutation following taking a biopsy from these skin lesions. I will skip these as I just wanted to show how this patient has benefited from treatment with Brozumab as the phosphate has improved, and he was on the conventional therapy for some time without much benefit, but after starting the Brozumab, his management was much easier and more convenient, and alkaline phosphatase also dropped. Chuỗi hình ảnh vừa rồi bác sĩ muốn đưa ra bằng chứng về hiệu quả của liệu pháp Brozumab trên rất nhiều dạng bệnh còi xương do các nguyên nhân khác nhau, như là do liên quan đến khối u xương, hoặc là như bệnh CHSH, và điều trị và những bệnh nhân trên sơ đồ. Hai sơ đồ gần đây là bác sĩ vừa cho chúng ta thấy chỉ số của phốt pho khi mà bệnh nhi điều trị bằng phương pháp thông thường thì là không có hiệu quả trong vòng hơn 1 năm. Tuy nhiên sau đó thì khi bệnh nhi chuyển sang điều trị bằng Brozumab thì nồng độ phốt pho đã tăng lên rất đáng kể, và hiệu quả tương tự cũng đạt được đối với nồng độ ALP, và nó làm giảm nồng độ ALP rõ rệt. Take home messages, and thank you very much for your patience with us. So early and correct diagnosis is extremely important for the patient and the outcomes.
Patients with hypophosphatemic rickets, they do have normal calcium and PTH. In addition, they would have normal urinary phosphate. Berzimab is superior to conventional therapy in management of XLH, and berzimab can be used for other types of hypophosphatemic rickets, not just fixed mutation, but also GNAS or tumor-induced osteomalacia or rhizopathies. Một số lưu ý của bác sĩ đó là việc quản lý, việc chẩn đoán sớm là có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết quả đầu ra của bệnh nhân. Thứ hai là bệnh nhân có giảm phốt phát, bệnh nhân còi xương có giảm phốt phát máu mà có nồng độ canxi bình thường và PTH cao thường, có nồng độ canxi bình thường và PTH cao với tăng phốt pho niệu. Thứ ba đó là Burosumab là một liệu pháp vượt trội hơn so với liệu pháp điều trị thông thường ở trong quản lý bệnh XLH, bệnh XLH, và cuối cùng đó là Burosumab có thể sử dụng cho các dạng bệnh còi xương giảm phốt pho máu khác như là do đột biến gen hoặc đột biến gen FX, gen GNAS, gen TO và ở những bệnh nhân có liên quan đến khối u. And thank you at the end for the invitation again, and I'm happy to take your questions. Yes, thank you, Doctor, for your presentation. And now we will move to the Q&A of our audience. So I see that there are two questions, and I will read the question in Vietnamese first, and then I will translate into English. Vâng, câu hỏi đầu tiên của khán giả gửi đến cho bác sĩ đó là trẻ bị tiêu chảy thì có ảnh hưởng đến bệnh còi xương hay không và ảnh hưởng như thế nào? Dear Dr. Alsaffar, yes, the first question for you. The first question is what type of calcium supplementation do you prefer? So, so which one you read? Yes, I just read the second question, which is does diarrhea affect the children with rickets? Oh, and okay. How? Yeah, so yes, diarrhea can affect patients with rickets, especially if they are not absorbing the nutrients from the food they are ingesting. So there will be low absorption of phosphate as well as low absorption of calcium and vitamin D from the diet. So it can lead to calcipenic rickets due to low calcium intake, therefore, or otherwise phosphopenic rickets, as we have seen in patients with short gut syndrome, where the amount of phosphate going to be absorbed is minimum. So they could have double hit. They could have both calcipenic and phosphopenic rickets. Thank you for your explanation. And now I will translate the answer for our audience. Kính thưa quý vị khán giả, thì đối với câu hỏi đầu tiên từ khán giả đó là bệnh tiêu chảy thì có ảnh hưởng đến trẻ, bệnh tiêu chảy trẻ bị tiêu chảy thì có ảnh hưởng đến bệnh còi xương hay không và ảnh hưởng như thế nào? Thì câu trả lời của bác sĩ là trẻ bị còi xương thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều. Trẻ bị mắc bệnh tiêu chảy thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều. Ở đây là cụ thể là trẻ sẽ kém hấp thu dinh dưỡng, bao gồm kém hấp thu cả canxi lẫn kém hấp thu phốt phát. Như vậy thì nó có thể gây ra cả hai dạng của bệnh còi xương, là dạng còi xương do thiếu canxi và còi xương do thiếu phốt phát. Và trên thực tế thì trên lâm sàng chúng ta có thể thường gặp ở những bệnh nhân mà mắc hội chứng ruột ngắn. And the second question is what type of calcium supplementation do you refer? Right, so depends on what's available in the country. So, for example, where I work, we have calcium carbonate and we have calcium chloride. So I haven't got anything superior than the other. Whatever is available, we would use, whether a tablet or whether a effervescent tablet.
or whether syrup. So we use whatever is available. Yes, thank you. Đối với câu hỏi thứ hai của khán giả, đó là bác sĩ khuyên dùng loại sản phẩm bổ sung canxi nào, thì câu trả lời của bác sĩ đó là việc sử dụng loại thực phẩm bổ sung canxi thì nó sẽ rất là phụ thuộc vào tại đất nước bạn có sẵn những loại canxi nào. Usually the calcium salt supplements is 0.25 millimole per kg 4 times a day if neonate or up to age 4 years. Và câu hỏi tiếp theo của quý khán giả đó chính là bác sĩ có khuyến nghị dùng 1,25 hydroxin vitamin D ở những bệnh nhân có mức 25 hydroxin vitamin D thấp, ví dụ như là dưới 20 nanomol trên lít hay không? Dear Dr. Alsaffar, the third question is, do you recommend the 125 hydroxin vitamin D for patient with a very low level of 25 hydroxin vitamin D, which is about lower than 20? Yeah, thank you very much for this question. Yeah, thanks for this question. As I outlined earlier, depends on the pathology of what you're thinking of. If you think there's a problem with the hydroxylation, then yes, of course, you have to give the active form of vitamin D, which is 125 vitamin D. But if we're thinking it's a nutritional rickets, even if it's a low level, even if the vitamin D is undetected, so we still give the 25 hydroxycholecalciferol. It's much cheaper, and it will do the purpose. The patient will get improved on that supplement. So usually I will preserve the 125 vitamin D, which is a little bit expensive and has got a risk as well, possible more side effects compared to 25 vitamin D. I will reserve that only for the indicated causes for that. So if there's a hydroxylation defect. Yes, thank you so much for your explanation. Đối với câu hỏi của quý khán giả, đó là bác sĩ có khuyến nghị dùng 1,25 hydroxin vitamin D ở những bệnh nhân có mức 25 hydroxin vitamin D rất thấp hay không, thì bác sĩ câu trả lời của bác sĩ đấy là cái này là do chủ yếu là do quý bác sĩ nghĩ đến bệnh lý nào, và cái việc bổ sung 25 hydroxy vitamin D thì sẽ có hiệu quả, tuy nhiên thì là nó sẽ tương đối đắt, cho nên mình sẽ tùy vào sự cân nhắc của mình về bệnh lý của bệnh nhân mà mình sẽ cân nhắc cho dùng. It seems that that's the last question. This is the last question of our audience, and there is one more question I could see in the QA box. Samsung is saying, thank you for a great presentation, Dr. Hussain. Thank you very much for your attendance. Can you compare alpha-calcidol and calcitriol in terms of effectiveness? Oh, I just see that, yes. Oh, you just read it, sorry. So basically, we use both, as mentioned earlier. The alpha-calcidol is pro-hormone. So once we give the alpha-calcidol, it's a pro-hormone for calcitriol. So it will be hydroxylated to form the 125 vitamin D, the active form, and that will result into the active vitamin D. Now, there is, as far as I remember, there's only one trial. They looked into both and efficacy and safety of both. And that only one trial suggested that calcitriol is superior to alpha-calcidol. Saying that, calcitriol, we don't have doses and it's not licensed to be used for neonates, whereas we could find a recommendation for alpha-calcidol to be used in neonatal period if we need to. Yes, thank you. Now I will translate the answer for our audience. Đối với câu hỏi của quý khán giả, đó là bác sĩ có thể so sánh về hiệu quả giữa
alpha calcidol và calcitriol, thì câu trả lời của bác sĩ đó là cho đến nay thì bác sĩ mới chỉ có thấy có một thử nghiệm mà so sánh về cả hai dạng đó. Thì calcitriol cho thấy cái hiệu quả tốt hơn so với alpha calciol. Tuy nhiên thì chúng ta không có liều của calcitriol cho trẻ sơ sinh. Vậy nên đối với trẻ sơ sinh thì bác sĩ khuyến nghị là nên dùng alpha calcitriol. And alpha calcidol usually get hydroxylated by 25 hydroxylase in the liver. So if we have a liver disease, so we are expecting this process is not going to happen. So calcitriol is definitely superior than alpha calcidol in patients with selected 25 hydroxylase deficiency. Vâng, bác sĩ có bổ sung thêm là đối với alpha calcitriol thì là nếu như bệnh nhân có mắc bệnh về gan thì chúng ta sẽ như vậy là đồng nghĩa với việc là gan chuyển hóa kém, thuốc chúng ta đưa vào thì chúng ta sẽ phải chuyển sang dùng calcitriol vì lúc đó thuốc đó sẽ có hiệu quả hơn. And due to time restriction, we will transfer the remaining question to you if there is any. And thank you so much, Doctor, for sharing with our Vietnamese doctor and as well as our medical student a very informative section. And we very much appreciate your effort and your time with us. Thank you very much for the invitation, and I hope we'll have a future work together again. And if there are any feedbacks, I'll be grateful if you can pass those feedbacks to me as well in case if I need to improve my presentation for the future. Thank you very much. Thank you, Doctor, and it's my honor to be your interpreter today. Thank you very much. Yeah. Thưa quý vị khán giả, vì thời gian có hạn nên nếu các bác sĩ và các quý vị khán giả có thêm câu hỏi dành cho diễn giả thì xin vui lòng gửi vào hòm thư Medisetter tại health@medisetter.com. Xin mời tham gia nhóm Facebook Liên kết bác sĩ Medisetter để cập nhật thêm kiến thức y khoa và tham gia các buổi hội thảo tương tự. Thì trên màn hình hiện tại là bảng khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến cùng với khảo sát nhỏ về chủ đề hôm nay. Bảng khảo sát này là hoàn toàn ẩn danh. Xin mời các bác sĩ trả lời khảo sát từ 1 đến 5. 1 là chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng cùng các câu hỏi. Medisetter mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho khán giả trong các buổi hội thảo sắp tới. Medisetter xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác sĩ trong những buổi hội thảo tiếp theo. And thank you, Doctor, again today. And we hope to see you again in the future. Have a good evening. Bye-bye. Yes. Goodbye.